the recording. In the post-colonial criticism, in our past few lectures, we have discussed that there are four concerns of post-colonial criticism. Four concerns of post-colonial criticism, and then there are some 3 to 5 phases of post-colonial criticism. And based on that, you are given a task. You are given the task to study something very interesting happening nowadays in last 5-7 years, and those voices are coming from Africa and India. From Africa and India. So we gave you the task to listen the speech by the writer of the book An Era of Darkness. Yes, An Era of Darkness, and that is about the British Empire in India, a book written by Shashi Tharoor. And your task was to watch his speech, which he has delivered at Oxford Union, where he is defending a proposition that does Britain owe reparations? Does Britain owe reparations to India and other colonized, once upon a time colonized countries or not? So on that ground, he is talking. There is an Indian voice there. Indian voice is talking about that. And when we locate that speech into a proper context, we find that there is one Marxist way of reading this history of colonialism. Marxist way of, there is Marxism also is in your syllabus. At that time also, we will again reconnect this point. So Marxists try to look at colonialism in terms of capital, Moody, that what was happening with the Moody, and then we see that wealth is somebody becoming very rich and somebody becoming very poor. Then Marxists will have their basic question that what about equal distribution of wealth, equal distribution of opportunities, wealth, everything that has to happen. So if it is not happening, then when you study, you are somehow looking at the history of colonialism through the lenses of Marxism. So that streak you will find in, you might have found in Shashi Tharoor speech, because he's talking a lot about impoverishment of India and richness of Britain. Okay? So I will ask you about how you have seen, but that is Indian voice, or the empire writing back in terms of capitalism or in terms of Marxism, asking for the accounts. Potano hisab pacho mage che ke how you have become rich in this way. And then second video that was given to you to watch was by a very young, quite a young writer, novelist from Africa. But let me correct again here that Africa is not the right word to say when we tell that somebody is from here or there. They have to give their national identity also, that she is from Nigeria. Nigeria and Africa is a continent. Like if somebody says that where are you from, and I say I am from Asia. If I say I am from Asia, then how does it sound? Asia is a continent and there are so many countries. So Africa is a continent and then so many countries, which is, she also is making a point there. So Nigerian novelist Chimamanda Ngozi Adichie. Very interesting novels are written by her, but we are interested, or we wanted to watch her TED talk, a very, very beautiful TED talk on the importance of story, or the dangers of single story, or stereotyping people, dangers of stereotyping or single story. That is, and she gives a very, very, very poignant insight into the post-colonial way of looking at the relations between these colonizers and the colonized. And her context is like how, when she went to America to study, how the Americans were looking at her, being an African black,
how she was questioned, or how people used to see, or when she started writing stories, how her stories were also being controlled by what she read as stories. That was the literature or short stories written by American or British writers, how it was controlling her imagination also. So two voices, one from India, the another from Africa. One from India and another from Africa. That voice we are going to see here. And obviously both the voices are empire writing back. So they are obviously striking back at the white people's way of looking at the world, white people's way of looking at everything. That obviously is very pertinently questioned. One of the very basic premise of post-coloniality is that this colonized subject is questioning the way the colonizers were talking about them, the way they were narrating them, the way they were writing their history. Everything is relooked by this colonized subject, and both of them are doing that in a very significant way. So what you have to see when you apply your ideas, when you write your blog after our discussion, you have to connect both these writings with the concerns of post-colonial criticism, which we have discussed earlier. Yeah? Concerns of post-colonial criticism, and there were four concerns that we talked about. First was undermining the universalist claim. The universalism is rejected. So how Chimamanda Ngozi is rejecting the universal claim of white people's storytelling, or how she is questioning that also. At one point, you might have seen that when her novel became popular and people are talking about that, and then somebody in America is questioning her that your life might be very terrible. Your African people, your life might be very terrible because even the fathers rape their daughters. And that is what you have told in one of your novels also. So she told that, well, I recently read another novel by American writer that is about American Psycho. And I don't think that all Americans are serial killers. American Psycho is all about serial killers. So he said, but that is a very interesting point, that how very quickly the Americans start thinking by reading one novel by one writer and telling that all African men are like this, and why we do not see that and think that all Americans are like this. That makes a very interesting observation about this undermining the claim of universe. Somewhere we have accepted that these people are superior, these identities are superior, and so they are individual. The other identities, which are subjugated identities, they are always seen in bulk. They are seen as typecast, stereotypes. In India, it so happens that if one for example, let me give example, IAS officer or one clerk in government is caught doing corruption, and if he belongs to Dalit caste or SC or ST, everybody will start telling that, well, these people are like this, and because of them and because of jobs to them, India is not America. Suddenly they will say, because the one person, now if that person is Rajput or Brahmin or Baniya, then people will say individual. People will not say all Baniyas are like this. You might have seen Harshad Mehta scam, but you will not say all Baniyas are like all Baniyas. Amit Shah will be there, Ambanis will be there, Adanis will be there, everybody. But you will not say, you will say individual, wrong. But people from the other identities, everybody are wrong. Suddenly people will start talking about abusing the entire identity, stereotyping. That is what she is also remarking. So this, then second was language. Language, second concern of post-colonial criticism, language. Third was identity, hybrid, unstable, doubled identity. And fourth was cross-cultural interactions, which again comes very interestingly in Chimamanda Ngozi's speech also. Cross-cultural interactions, where we talked about adopt, adapt, and adapt. Three phases of that. And Chimamanda Ngozi, the way she speaks English language, a very good speech that she is giving. All the three speeches you might have seen. Then if you want to improve your speech, then keep on watching these kinds of videos.
you obviously will improve your way of speaking also. And coming from Africa, coming from Nigeria, when she is speaking such a beautiful English language and speaks there, people are surprised. That is what she is talking. That how come somebody from Nigeria can speak such a beautiful English language? Well, she said there are English medium schools also there. I always take this question to the Indians in a way like most of us believe that in Pakistan there is all madrasa only. In Pakistan there is all madrasa. Everybody is studying in madrasa. But I said that have you listened how Imran Khan speaks? Listen his English language, and you will say he's a beautiful speaker of English language. Have you listened Benazir Bhutto, who was the previous prime minister? The Benazir Bhutto, her daughter writing in English. Nawaz Sharif, and you will find this Pakistanis are speaking wonderful English language. So how come? It means there are many English medium schools, and not all are studying in madrasas, but there is this side also, which how we look at those things also. So cross-cultural interactions, adopt, adapt, and adapt. That is very important there. And 3 phases of post-colonial criticism we have seen. First was representation of colonial countries by the white people, and second was self-explorations, that how we speak about our own culture, how we celebrate diversity, hybridity, and how we also question at our own people also. Second phase in post-colonial. First was striking back at the white people, then second, self-exploration. And in this phase, I would suggest, in second phase of post-colonial criticism, I would suggest you to also read this short story by Khushwant Singh. Khushwant Singh, the short story's title is Karma. As we speak it, karma, but karma. And then there is one character, Mohanlal, and Mohanlal's wife, Lakshmi. And it's a very interesting story, which speaks about this, that how Mohanlal is highly anglicized person, highly anglicized. He loves everything English, and his wife is a very village type kind of a lady, and he always grooms himself. He speaks in stylish English, like Queen's English, known as Queen's English. Will speak in a very refined English language. Mohanlal, the protagonist of that story, and then he's traveling in a train, and he climbs into first class dabba. In first class, like I am Englishman, I look like English, I speak like English, and there when he's sitting, 2 soldiers are coming, and he's thrown out on the platform. So how he is treated, and then when the train is passing, in general dabba, his wife was sitting. Husband, wife, both were traveling, but the wife was in general dabba, and this Mohanlal was in first class dabba. But 2 British soldiers throw him out on the railway station, and then wife is looking from a window seat that his husband is lying on a platform. So a very interesting story about how Khushwant Singh self-explores our own way of dealing with this. And third phase was a split between theoretical and empirical things, where again both the speeches are very interesting. Shashi Tharoor's as well as this Chimamanda Adichie's speech also is very interesting to give us very important example. So in this context, you are supposed to find examples and prepare your blog there. Now I would like to ask you, what are the highlights of the things that you have observed in both these videos? With which video shall we start? What is your choice of starting with which video? With the video with which you are well prepared, we can start that one. Okay. Yes. Okay, let us see Shashi Tharoor's first. Shashi Tharoor's video first. There are fewer points in that video than in Chimamanda Ngozi. Chimamanda Ngozi's video is much deeper and more interesting as a post-colonial. So I will come to that afterwards. But first, let us right now talk about this. Shashi Tharoor's the book he wrote is Era of Darkness,
And based on that, he was invited for the talk. There was one debate also in Oxford Union. He participated there. And then it became very viral. That video became very viral. And so he was invited in so many talk shows and news channels, and everybody were eager to know something more. And so many interviews were taken of Shashi Tharoor, where he is trying to explain that point. But that video became, that book, the arguments made by Shashi Tharoor, became very viral. Worldwide, people were very much interested in that also. You might, if you have watched those videos, you will find that he is a very affluent speaker, a very good speaker, a very decent speaker. Shashi Tharoor is, which may perhaps tell you that we have other politicians also who are very good speakers. We don't have only one politician who is a good speaker, but we have many other politicians who are even better speakers, also with wonderful arguments, and nobody can say that you are telling a lie. Nobody will tell that, Shashi Tharoor, your data is a lie. No, nobody has said that all the statistics you are giving, but anything is highly problematic. You may disagree, but things are not presented as a lie also by Shashi Tharoor. So in that context, we would like to ask. Okay, first let me ask that I asked you to see Shashi Tharoor as a novelist. Yes? So which novel has he written, which became like again talk of the town? An Era of the Darkness. That is a non-fictional work. This is An Era of the Darkness, is a rather non-fictional work which is speaking about the British Empire in India. Another title also is Inglorious Empire, what the British did to India. This is a non-fiction work. So it is not a novel. It is not a novel. It won Sahitya Akademi Award. Yes, this book won Sahitya Akademi Award internationally. It is published as Inglorious Empire, what the British did to India. And in India, it is published as An Era of Darkness, where he is playing on the words. I think you can connect the intertextuality also. Can you connect the intertextuality of this title, An Era of Darkness? With which text you find some kind of connection? The text which we have referred already when we were talking. Yes, Heart of Darkness. Yes, Joseph Conrad's Heart of Darkness. So when Joseph Conrad, a European writer, looks at this third world or Africa, Heart of Darkness, and here you have Era of Darkness. Era of Darkness. That way is putting that. And this book won Sahitya Akademi Award, very prestigious award also. It is a non-fiction work. Non-fiction. I'm asking you about novel, fiction. Yes, anybody? Fictions by Shashi Tharoor? Yes. A great Indian novel. Yes, yes, the great Indian novel. Yes, the great Indian novel. He has written, I think, 4 novels. Riot was published, which was the last one, Riot, 2001. But this was in 1989. 1989, the great Indian novel by Shashi Tharoor. It was a satirical novel based on Mahabharat. Based on Mahabharat. And Third in one that, is show business. yes, Third one is show business.
Written in 1992. Yes, show business also, 1992, and one was the $5 Smile and Other Stories in 1990. That is a fiction short story, and the other work also. Okay? The Great Indian Novel in 1989, and in this novel there were these characters of Mahabharat, which were put as a parallel, to the current day politicians, the politicians of India. So it became a kind of a political satire also. So if there is Ved Vyas in Mahabharat, in his parallel universe, that is the real world of Shashi Tharoor, it was C. Rajgopalachari, who was close associate of Gandhi, the last Governor General of India. That was referred to that. Then this Ganga Datta, that is this Gangaji, was also there, and which is this Bhishma story, Devvrat, Shantanu, Ganga, those all story. And here Mahatma Gandhi is connected with that. Lady Governor is there. It is Edwina Mountbatten. Dhritarashtra of Mahabharat. So if you can imagine that who might be the Dhritarashtra from the political scene, and he was Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru in the novel was portrayed as the blind king, Dhritarashtra there. And remember, Shashi Tharoor is a congressman. He is a politician. He is a member of parliament. From which party? From Kerala, but from Congress party. In his novel, he has put Jawaharlal Nehru as Dhritarashtra also. So that is very interesting, that you have to allow criticism. You have to allow criticism from your own people also. You have to. So it is very difficult to say that today can anybody in any political party criticize their own leader. Then what happens to them if they try to criticize their big brother? Then what will happen to those people? But Shashi Tharoor, when he wrote this, Pandu was Subhash Chandra Bose. Vidur was Sardar Vallabhbhai Patel. It's very interesting. See, in the previous class we talked that there were these three born by Ved Vyas. One got blind because the mother was aghast, was shocked by the roop of Ved Vyas, so closed the eyes. So blind boy is born. The another got trembled, so Pandu is born. The Dasi was strong enough, and so Vidur was born. Now, if there were these three kids, and who will be the ruler of Hastinapur? And there was a fight between this Dhritarashtra and Pandu, and both were incapable. One was blind, another was feeble. If there was anybody capable, it was Vidur. If anybody was capable. So had there been merit in India, then Vidur would have become the king of Hastinapur. But there was never such merit in India. There was never such. Today, suddenly we talk about merit when reservation is given to the historically deprived people. Then we suddenly start talking about merit and so and so. But when this was happened, then also Vidur, who was the most meritorious, but he was Dasi Putra. So he cannot be made the king. When Karna was the rightful person to contest the Swayamvar of Draupadi, he was not allowed to, because he was a Sud Putra. So these were the merits in the time of Krishna also. So those people think કે બસ હવે અવતાર થઈ જાય તો બધું સારું થઈ જશે. એવું લાગતું નથી સારું થાય. એના સમયમાં પણ એટલું સારું હતું નહીં કે આજના સમયમાં એમ સારું થઈ શકે. So Vidur, Sardar Vallabhbhai Patel is portrayed as Vidur. Dron was Jaiprakash Narayan. Draupadi was democracy. In this novel. So this were some of the interesting characters that was there. Amba, Shikhandi. Amba was born again as Shikhandi. The story of Shikhandi, as you might be knowing, there are in the previous birth she was Amba, and she was abducted by Bhishma. Bhishma એનું અપહરણ કરીને લાવે છે.
પછી અહીંયા લગ્ન નથી થઈ શકતા, એટલે કે હવે તું પાછી ચાલી જા. તો પાછા એમના લગ્ન થવાના, તો એને ના પાડી દીધી કે ના, હવે અમે, આ તો અપહરણ થયેલી સ્ત્રી છે, હવે એના લગ્ન ન કરે. તો અંબા ભીષ્મને કે તો હવે તમે લગ્ન કરો મારી સાથે. ભીષ્મ કે મેં તો પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, હું તો લગ્ન ન જ કરું. તો કે અંબા કે હું જાઉં ક્યાં? તમે મારા લગ્નમાંથી ઉપાડીને લઈ આવ્યા, અહીંયા કોઈ સાચવતું નથી, ત્યાં પાછળ કોઈ સાચવતું નથી. સી, આ સ્ત્રીઓની દયનીય સ્થિતિ કેવી હતી. અને કોના સમયમાં? જ્યારે અવતારી પુરુષો પૃથ્વી ઉપર હતા ત્યારે પણ એ પછી ભીષ્મ પણ એને નથી સાચવતા, અને એ મૃત્યુને એ શ્રાપ આપે છે કે હું તમારા મોતનું કારણ બનીશ. આઈ વિલ બીકમ ધ રીઝન ફોર યુ ધેટ. અને બીજા જન્મમાં શિખંડી બનીને આવે છે. શિખંડી આગળ ની પાછળ છુપાઈને અર્જુન ભીષ્મ ઉપર વાર કરે છે. શિખંડી, અને શિખંડી એટલે એ નપુસંક છે, ઇઝ અ થર્ડ જેન્ડર. શિખંડી ઇઝ અ થર્ડ જેન્ડર, જે ક્વિયર સ્ટડીઝ નો ભાગ બને, જેના ઉપર પછી this one who is this writer, I forgot the name. There is a book also written, Shikhandi. આખી વાર્તા પણ બની છે એના ઉપર. પણ he becomes a character of third gender. અને ભીષ્મ કહે છે કે હું તો પુરુષો સાથે જ લડું, હું તો ન સ્ત્રી સામે લડું કે ન પુરુષ ન હોય એની સામે ન લડું. હથિયાર નીચે મૂકે, અર્જુન ઇઝ એટેકિંગ, અને એનું આખું શરીર વિંધી નાખે છે, જે બાણ સૈયા પછી બને છે, દેટ વી નો. તો એ શિખંડી, એ શિખંડી કોણ છે? એ નથુરામ ગોડસે. નથુરામ ગોડસે ઇઝ શિખંડી. કૌરવ સેના, કૌરવની સેના કોણ? કોંગ્રેસ પાર્ટી. કોંગ્રેસ પાર્ટી ઇઝ કૌરવ સેના. દુર્યોધિની, પ્રિયા દુર્યોધની ઇઝ ઇન્દિરા ગાંધી. ઇન્દિરા ગાંધી. કર્ણ નું નામ છે મોહમ્મદ અલી કર્ણ. મોહમ્મદ અલી કર્ણ એ મોહમ્મદ અલી જિન્ના, જે રિસાયેલો ભાઈ કહેવાય આમ તો, કે નહીં મારે તો મારો જુદો દેશ જ જોઈએ. કર્ણ એ રિસાયેલો ભાઈ હતો, 5 પાંડવોમાંનો એક કર્ણ. So this is how this Yudhishthir was Morarji Desai. Bhim was Indian Army. Arjun, Indian news media. So very interesting way he has created the entire world of a great Indian novel, a great Indian novel, a worth reading novel. You can keep it for your free time whenever you get a vacation. હવે તો વેકેશન નહીં મળે, પણ MA થઈ ગયા પછી કોઈ સમય મળે તો great Indian novel can be something very interesting to read there. So Shashi Tharoor, a very good writer, fictional writer, non-fictional writer, and his last work, which won Sahitya Akademi Award, is this. So yes, now let me ask you that what ideas you have got from that. Yes, who will start? Anybody who is ready, we can start with that. Yeah. Whatever points you have jotted down from the video. I hope you. Yes. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. Hello. Yes, you are audible. Continue. Okay. So I have watched twice or thrice the speech of Shashi Tharoor, and firstly I got confused because I have seen the last week the Hindi speech. So I was thinking this Shashi Tharoor speech is against British Raj, means he is favorable to British Raj and against the Indian colonies. Your voice is, I think, breaking. Yeah. I think you are connected from mobile phone. Are you connected from mobile device? No. Your voice is breaking. Yeah. No. Are you connected from mobile phone?
No, sir. I'm connected from laptop. No, but I think if you are using that. Am I audible? Acha, okay, so then you Now? remove that blur. I think now you are, but your voice was breaking in between. When you make the blur in the background, at that time lots of energy is consumed by laptop, and maybe because of that also it makes it little bit slower. So you can try to see if you can remove that blur, background blur, or little bit dim. There are two options in blur option. So if you can remove one of the lighter blur, if you can do, maybe that way also your sound can reach. Okay. Now audible, sir? Yes, audible now. Yeah. Hello? Yeah. Okay. So as I said that I was watching a video twice or thrice, and then I found some of the interesting point concerned with our post, then our constitution, our British Raj India, and suddenly I thought about my social science and 11th 12th economics, that we are told, we are learned that that British gives us post, then roads, and especially that topic, one of the interview by the Shashi Tharoor, I have heard that Sati Pratha is removed by the British Raj. So Shashi Tharoor make argue that it is not true that British Raj not removed the Pratha, but it was the Raja Ram Mohan Rai who was the first who raised the voice against the Sati Pratha. So this is very interesting point that in our 10th and 12th syllabus, in a social science, we all learn that whatever changes like a post, railway, our constitution, our Sati Pratha, and Vidva Vivah Lagna, that all are changed by British Raj, but it is not true. And one of the interesting point I have learned through this video, that we all are think that British people think that we are not very civilized people, but he create our mindset that you are not civilized and we are civilized, so we are here to make you civilized. But before British Raj, we all are known as the Sonaki Chiria. So they come and they put in our mind that you are not civilized and we are here to make you civilized. So gradually he create a one mindset in our mind that you are that kind of people and we are that kind of people, and in this way they all do our they make their country very rich and our country very poor. Like our three main business, the textile, steel, and shipbuilding. Shashi Tharoor also talk about that, and another topic. That interesting topic. You also mentioned that yes, sun never set in, on the British Empire because even God couldn't trust the English. It is very known that we have lots of that must and power to create so many things. And, we are considered as a third world country because of the British. So whatever I have learned from this video, I have watched, and what is my understanding is this. And I we are trying our best.
Okay, yeah, I think there is a problem with the voice still. Yeah, okay. The last part we're not able to listen. I think there's your screen has freezed again. So maybe you are. Are you able to listen us, Nidhi? Yeah, she has disconnected. Okay, okay. She made a couple of interesting points about the thing like the reformations that came in India. For example, Sati Pratha. Then what was the role of Raja Ram Mohan Roy, Indian, in doing that also. Shashi Tharoor argues that British were as such not interested in making any of those social reforms. He was not interested in interfering the religion or the superstitions of Indian. He used to allow people to do that. So some of the Indians, after English education system and understanding those things, try to work in that. So when we study in school books that this was done by the British Raj, in exact terms, not actually by the British, but by the Indians. But these Indians, they came in the influence of the British, and so they thought that this should be eradicated. This should be eradicated. So there is an indirect way that the British Raj might have helped in eradication of some kinds of social evils, not directly, but Indians might have played a very very important, vital role in that also. The idea about civilization, that textile sheep, that also you have mentioned that. One very important point that was made was that when you look at Shashi Tharoor, you think that that was good observation also, that you think that Shashi Tharoor might be speaking in favor of Britain and against India. So that you, and then this. So this was a very important point, which Shashi Tharoor also have to answer in many of the interviews. So this idea that nationalism, when you are talking in this term, you become nationalist. Yeah? And the way the dialogue of nationalism is hijacked by say, for example, BJP political party, and they we are told as if they are the great lovers of country and Congress are enemy of country. The Congress party was the enemy, and so all the people belong to Congress, they can never speak in terms of nationalism. That is incepted in our mind. So it becomes unbelievable that anybody from Congress party can speak in favor of India. They never spoke in favor of India. That is what is told to us. But that is not the fact. It was the Congress party which was obviously fighting the freedom struggle. It is that party which was more nationalist in that term when British Raj was there. And Jawaharlal Nehru was the one who wrote Discovery of India, and lot many ways he explored India, India's myth, India's past, India's history, and then also made a choice that in which direction India should move. And his direction was obviously for industrialized India, urban India, progressive India. That was his choice that he made. And he was not with Gandhi. Gandhi wanted to do rural development of India, and Nehru was there for industrialization and dams and educational institutes and other things. Whereas Gandhi and other people were more for the religion, for rural and other kinds of spaces there. So there was a conflict between Nehru and Mahatma Gandhi also. There was a conflict between them also. So this idea that nationalism, anti-national, like Congress party is all anti-national, they never love India, and so Shashi Tharoor might not speak in favor of India. So that is not so, but he speaks in terms of some tangible data, and that is very important here. Okay, who else? Who else will come and share what you got? Yes, who else is coming? Yes, sir. May I? Hi, yes, yeah. Yes. In his speech in Oxford Union, he discussed about the impact of colonial rules on the Indian company and the East India Company, and he also discussed about the Indian participation in the First World War and Second World War. And he said one interesting
lied that we were Indian become beggars, and Indians went for being world's famous explorer in his clothes and manufacturers and all these things. And apart from this, he also discussed about Robert Clive and Officer Robert Clive in India and Jallianwala Bagh massacre and mentioned Church's role in Bengal famine that occurred in 1943. Yes. And yes, and he also said the railway and roads built to serve British interests and not those for the common people or local people. And here he also mentioned that he added that many countries have built railways and roads without having had to be colonized in order to they have. Okay, sir. Yes. Okay. So some important points was about famine. Famine in Bengal. Famine, what we call famine in Gujarati? Dukar, sir. Yes, yeah, Dukar, yeah, Duskar. And it was terrible in this. And yet the food grains which grew in India, it was shipped to Britain rather than to give to the people here. And at that time, the Prime Minister of Britain was Winston Churchill, Prime Minister of Britain. This was the time of Second World War. During the time of Second World War, this happened. And instead of keeping these food grains for the people who were dying here in Bengal, people were dying without food. He took there, and when it was informed to him that this is the terrible, he rather made a comment that why is Gandhi not dying then? Why is Gandhi atlo બધો ભૂખમરો છે? તો પેલો ઉપવાસ ઉપર બેસતો ફકીર, નંગા ફકીર, he used to call Gandhi nanga fakir. Is he dead or not? That was that were Winston Churchill's comment also, which he is putting here. In Britain, he says this, that your Prime Minister at that time had taken such a decision to kill so many people here. Rail was built for the benefit of them rather than the people, and many other people afterwards also built a railway line. Yeah, okay. Yes, okay, fine. Then, any other observations? Yes, sir. May I? Hi, yes, yeah. So, in this first video, Shashi Tharoor talk about that in 19th century, India was Britain's biggest cash cow. Then also he talk about Mr. Gladstone, the great literal hero, and he gave a very perfect or a certain figure of this that 1/6 of the all British forces that fought on the war, where Indian was 54,000 died, then 65,000 wounded, and 4,000 remained missing prisoners. Then also he talk about that violence and racism were the reality of colonial experience. And in first video, duration 11 minutes, I'm not understand this all head and no cattle, this sentence. And yes, Shashi Tharoor's word said, to speak lightly of sacrifice on both sides as analogy was used here. A burglar comes into a house, ransacked the place, stuff his toe, and you say, well, there was a sacrifice on both sides. That's not acceptable. And yes, one word that loot is Hindi word. He used in their two videos. Yes. Okay. Yes, that's a very interesting point, that India was a kind of a cash cow for them. Lots of money they got from here. And figures he is giving, like India was contributing to the 23% of world economy, 23%. And Britain
was hardly 1.5% at that time. And when Britain left India, it came down to 4% only. From 23% of world economy, it came down to mere 4%. That was the level of impoverishment. And Britain from hardly 1% rose to 10% of world economy. So that was the imbalance that he's talking about. And this was the outcome of other research that was done. The other research that was done when 100 years were celebrated, or 70 years of this were celebrated. At that time, various research things were published from where he's telling. Another interesting data also, World War and how many Indian soldiers participated as a part of British Army. And so many died, 54,000 Indian soldiers died, 65,000 wounded, 4,000 still missing. This, so that also was the thing. Violence and racism was the reality of the British Raj. Yes, violence and racism. And this also was because he is using humor also, satire or humor, a slight humor and satire also is using in this. Is this burglar example he gives, burglar, એટલે ઘર ફોડી કરનાર, ઘર ફોડી, ઘર ચોરી, ઘરમાં ચોરી કરવા કોઈ વ્યક્તિ આવે ને આપણે બધું જવેરાત લઈ જાય અને કદાચ કોઈ લોખંડની એકાદી વસ્તુ પડે ને એના અંગૂઠામાં લાગે ને પછી એમ કે મેં પણ ઘણું બધું સેક્રિફાઈસ કર્યું છે, મેં પણ બહુ સહન કર્યું છે. એ તેના જેવું છે બ્રિટિશનું, કે જ્યારે લોકો દલીલ કરે કે બંને બાજુ લોસ થયેલા છે, અમે ગુમાવ્યું છે, તમે ગુમાવ્યું છે, તો કે આવું છે, ઘર ચોરી કરવા આવ્યો હોય કોઈ અને પગમાં થોડું લાગે તો કે મેં ગુમાવ્યું છે, પણ તમે એક તો ખોટા ઘરમાં ઘૂસી ગયા હતા, તમે કોઈના ઘરમાં ખોટી રીતે ઘૂસી ગયા હતા. અને જ્યારે લોકો કહેતા હતા કે હવે તમે જાઓ ત્યારે તમે જતા નહોતા, ત્યારે લોકો કહેતા હતા કે હવે તમે જાઓ તો એ તમારે જવું નહોતું, એ ઘર તમે તમારું પોતાનું બનાવી લીધું હતું. So that was, he said. બીજું એક humorous example આપે છે earlier when he says that when I did his PhD he has done in history. So he said, I think PhD or graduation, I think PhD also he referred. So I have done, so I know about the history, background માં તો આ બધું હતું જ કે how things are there and how India was exploited. That also was, he was well aware. અને ત્યાં એ હ્યુમરસ રિમાર્ક કરે છે કે એડિનબર્ગમાં જે સ્પીચ આપી એમાં છે, બીજો વિડીયો છે તેમાં એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટી માં સ્પીચ આપે છે, એ જગ્યાએ ત્યાં આ રિમાર્ક મૂકે છે કે મેં મારું પીએચડી શાહરૂખ ખાન જેવું નથી, કે મારું તો હાર્ડ અર્ન છે, મેં મહેનત કરી છે. કારણ કે એના સ્પીચના થોડા સમય પહેલા જ એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીએ શાહરૂખ ખાનને એક માનદ પીએચડીની ડિગ્રી આપી છે. પીએચડી ડિગ્રી, માનદ ડિગ્રી પણ લોકો આપતા હોય છે, એટલે એ શાહરૂખ ખાનને આપીને શાહરૂખ ખાનની ત્યાં સ્પીચ પણ હતી એ જગ્યા ઉપર. શાહરૂખ ખાનની એક સ્પીચ ત્યાં હતી, which also is worth listening. You will find it from YouTube. Edinburgh University honorary PhD, HONO, honorary PhD offered to Shahrukh Khan, and his speech also was very interesting there. તો એ કે મેં એના જેવી પછી સુધારે છે કે એનો મતલબ એમ નહીં કે એનું પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન સારું છે, પણ I have worked hard for my PhD. He wants to make that point there. Okay? Yeah, okay, fine. Yes, anybody else? Yeah, anybody else? Yes, sir. Yes, yeah. In this video, we can see that Shashi Tharoor gives an example of British aid who give to India is about 0.5% of India's GDP. Then Shashi Tharoor makes humor on that, and he said that Indian government spend more money on fertilizer subsidies. Yes, yeah. Okay, then any other things? Yes, sir. And also there is a one point is that how English language came in India through the Britishers, right? But Shashi Tharoor argued that English language does not go to the Britishers but the Indians, because they took English language for their own purpose, like work and any kind of industrial work.
Okay, English language, remark on English language, that how who is responsible. So it was not only with the giver but also the taker. We also adopted to that. Otherwise, we might have thrown that out also. We might have denied to learn that language. So we'll find, thanks to Britain, that it happened. So, but if somebody is claiming, because this speech was also in answer to many speeches. So when other people were speaking in favor of the proposition, favor and against, it was a debate. And this debate was like this, that how British Empire helped the colonies. And the other opposite was that it has not no help, but it has harmed the colonies. So many people were speaking in favor. So they might have given the argument that, well, railway, we have given English language, judiciary, everything is given. So when somebody is making a claim and that somebody is from Britain, and he says that we have done this to you, at that time, the point of argument becomes very interesting to see that, well, you have done, but there was your interest also. Your vested interest also was there when you were doing it. Was not purely for us only in that context also. So it doesn't completely deny the claim that yes, British Raj has done some very significant things also, though for their own interest, but then it was beneficial to the other people also. But if somebody is claiming કે જો મેં આ કર્યું છે, અમે આ કર્યું છે, તો તમે ત્યારે કહી શકો કે તમે જે કરતા હતા તમારા સ્વાર્થ માટે કરતા હતા, એને ત્યારે કહેવું પડે. So when these claims are made, it becomes this point to be said also. Yes, then anybody else still from this video? Yes, sir. May I add one point? Yes, yeah. In an interview by the Karan Thapar make argument that according to the Tharoor, British Raj was the total disaster for the India. So it is a very noted down and very interesting point that we are all thinking before this argument that British Raj gave one kind of gift, that we have English language, we have large railways, roads. It is one kind of development also. But he opened our eyes that it is not true in a way, and especially in her speech, he point out their habit to take up from everyone to everything, that on the proceed of their loot in India, by taking the Hindi word loot into their dictionary as well, their habit. So he pointed out and he put emphasis on the word habit of a loot. So it is very interesting that એની આદત જ છે કે બધેથી બધું લઈ જ લેવાની ને એવો ક્લેમ કરવાનું કે અમે આપી છે. So it's very interesting. Yes, that also is pun, or he is making a sly remark. That is, we can say it is a satirical remark that he is making on this word loot that was taken in the dictionary. But then not only in the dictionary, it was also into their habit also. It was taken into their habit also. So it's becoming a little bit rhetorical also. Rhetorical, like extreme upar joine, because a prasang evo છે કે સામે બીજા વિરોધ કરનારા છે. So you have to be on that side to make that argument bit more rhetorical also. Okay. Yes, who all? Bhumika? Yes, sir. I want to add some points here. Yes. Tharoor tells that British rule in India was bad in parts that has never been denied by anyone. Britishers' archives are full of accounts of British depredations covering the entire period of their rule in India. Several of their historians have brought out the suffering the British inflicted on India and Indians throughout the rule of our country. It seems like Tharoor admirably fills the gap by holding a mirror to the British and the West that they have a case to answer, and answer they must as old imperialism with renewed and with the same spacious civilizing arguments. So it means that this Shashi Tharoor wants to mirroring our culture, Indian culture, or he wants to realizing us the Britishers
importance to us. Okay, so he's trying to throw a light, or it's like showing a mirror to the British, the new Yes, sir. generations of the people. My point is that he is holding a mirror to us for our culture. For us or for the British? Yes, yes, sir. What cultural aspect is he showing that you have found? For Britishers rule in our India. British rule in India. But when you say culture is something else, then yeah? Sir, I want to say that Britishers rule. British rule, yeah. So what were the downsides of the British Raj? That also he is highlighting there. Not to Yes, believe yes, that everything was down, but there were downsides. If you are only praising, then it is not like it was all was good in British Raj, and then he is identifying what was wrong in those things also. Also we have to be cautious to see that everything that he says is not like a fact, and the other side is not at all there. But if you are looking only at one fair side of British Raj, then along with that there is this dark side also. Both the things are there. Fair side still remains there. So for example, you can say what you are studying in school books as what contributions are done, that is there. It is still there. But it can be seen in this way also. It can be seen in a way that everything that power is doing, Satta, Raj, British Raj, power, જ્યારે પણ કોઈ વસ્તુ કામ કરે અને એમ કે અમે લોકો માટે કરીએ છીએ, ત્યારે એવું હોતું નથી. એમનો ત્યારે કોઈ પણ રાજ થતા એમ કે તો પ્રજા માટે આટલું બધું કર્યું છે, ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય કે પ્રજા પછી હોય, તમે સ્વકેન્દ્ર હંમેશા પહેલા હોય અને પોતાના માટે હંમેશા પહેલા એ કરતા હોય છે, પછી એ પ્રજા માટે કરતા હોય. That is his argument there. Sir, yes, I found something interesting about Shashi Tharoor. He tells that if America is a melting pot, then to me India is a thali, a selection of sumptuous dishes in different and does not necessarily mix with the next, but they belong together on the same plate, and they complement each other in making the meal a satisfying repast. Yes, that is a good point. That is, yeah, yes, yeah. Yes, sir. So it means here he admires our culture, Indian culture. Yes, it admires the diversity, unity Yes. in diversity. Unity in diversity in India. That is, he is admiring the unity in diversity. So it's a good metaphor. This melting pot where everything melts into one another identity. So the idea about America, it is melting pot. You become American. Anybody who either you are Chinese or Indian or this or Spanish, and then once you are there, you become American. That is the idea about melting pot thing. But America also is not like whether it is melting pot or salad bowl. People do discuss about that also. Salad bowl, salad. If you see salad, then it will be like it is again a mixture, but everything is separate. Salad, like it is tomato, cucumber, onion, everything together, salad. But then tomato is still tomato, so it is not melted in with onion. Onion is separate, tomato is separate, cucumber is separate. So that also is the part of American culture. We are going to see this again when we study cultural studies and American multiculturalism. In that we will see where you can then counter argue with Shashi Tharoor also. So there it is also said that you come to America, but you still remain Indian. Yeah, in America you can still be Hindu. You not necessarily you have to become
Christian or anything, but you can still remain Hindu and American. You can still have your own citizen in your own country, and still you can be. So it is more like salad bowl, and the very idea about thali can also be appropriately given for that. But in India, the thali dish is very popular. Thali, Gujarati thali kind of a thing is very popular, where there is variety of things separately organized, very separately organized. It's not everything coming together. So it's a very good metaphor. Thali is a very good idea. And I always try to see that whenever you travel India, ત્યારે તમે જે ત્યાં જાઓ ત્યારે લોકો જમવાનું પૂછે તો એ કે અહીંની થાલી કઈ છે, તમારી અહીંની થાલી કઈ, એ ભોજન કરી. અહીંયા બધે મારે ગુજરાતી નથી શોધવું. આપણે મોટે ભાગે લોકો અહીંથી પ્રવાસમાં જતા હોય તો બધે ગુજરાતી ક્યાં એ શોધતા હોય, કે પછી ભાવે નહીં ને એવા બધા નખરાઓ કરતા હોય. ફરવા આવ્યા છો, ભારતને જાણવું છે તો પછી ભાવે નહીં એવું ન હોય કાંઈ. Local thalis, you find. So last time when I went to Kerala and I asked that what is this local, so he said local is like fish and rice. અમારી local થાલીમાં તો માછલી આવશે, બે તળેલી માછલી આવશે ને ભાત આવશે. If you want to have without fish and rice, your thali will be incomplete. So well, if you want to know India, you have to eat it. You have to know, because you are in quest of knowing India. એમાં તમે કહો ના મારો ધર્મ ભ્રષ્ટ થઈ જાય, તો તમારો ધર્મ એ જ્ઞાન મેળવવું એ કે બીજો કોઈ ધર્મ જુદો રાખ્યો છે, બીજો કોઈ ધર્મ પાછો ખિસ્સામાં જુદો રાખ્યો હોય કે આ ધર્મ ભ્રષ્ટ ન થઈ જાય, લાલ કપડામાં બાંધીને રાખો, કે પછી તમે જે કરો એ જ. તમે ભારતીય હો તો જે બધા ભારતીયો ખાય તમે ખાઈ શકો છો કે નહીં? Well, no, then you have a problem. You don't know India then what is India is problem. But unity, there is a kind of unity in which all this diversity that is there in India. અને એટલે જ જ્યારે એક નવો પોલિટિકલ ડિસ્કોર્સ ઉભો થાય કે ભારતમાં પણ જેમ યુરોપમાં હોય એમ એક ભાષા હોવી જોઈએ આપણી. આપણે બધા ભારતીયોનો એક ધર્મ હોવો જોઈએ, જેમ યુરોપમાં કેમ બધા પાસે એક ધર્મ એક ભાષા. ત્યારે આપણે કહીએ કે ભારતમાં એ શક્ય નથી. ભારત યુરોપના દેશો જેવો નાનકડો એક ભાષીય દેશ નથી. સ્પેન કન્ટ્રી તો કે સ્પેનિશ ભાષા, ફ્રેન્ચ કન્ટ્રી ફ્રાન્સ તો કે ફ્રેન્ચ, ઇંગ્લેન્ડ તો કે ઇંગ્લિશ. કેમ એક ભાષા હોય, બધાને રાષ્ટ્રભાષા હોય. અને આપણે ત્યાં ઘણા રેટોરિકલી કહેશે કે મારો દેશ તો કેવો કે એની પાસે પોતાની ભાષા પણ નથી, એમ કે આપણે પણ બહેકી જાય કે ઓહો આ વાત તો બહુ સાચી, મારા દેશ પાસે ભાષા પણ નથી. ત્યારે આપણે એમ કહેવું પડે કે નહીં, મારા દેશ પાસે અનેક ભાષાઓ છે, એક ભાષા નથી અનેક ભાષાઓ છે, ડાયવર્સિટી. અને અમારી પાસે મારી ગુજરાતી છે, મારા પડોશી પાસે મરાઠી છે, થોડો દૂર જાવ તો કોંકણી ભાષા આવે, એનાથી આગળ જાવ તો મલયાલી ભાષા આવે, તમિલ આવે, તેલુગુ આવે, ઉડિયા આવે, કેટલી બધી ભાષાઓ છે. શું કામ એક ભાષા મારે જોઈએ? હું થોડો યુરોપ જેવો કન્ટ્રી છું. ઇટ ઇઝ ઓલ ફૂલ ઓફ ડાયવર્સિટી. That is very important કે we can't be defined in terms of unity in that way. આપણે ત્યારે one બધું બહુ ચાલે છે. one country one tax એમ મૂકે, one country one tax, one country one election, one country one language, one country falana one country dikna one, lot many of those things. This is very much a European idea, a colonized mind નો idea છે. colonized mind જે આપણે decolonize થવાનું છે, આપણું કોલોનાઇઝડ માઇન્ડનો આઈડિયા છે કે બધું યુરોપની જેમ વન હોવું જોઈએ. વીર સાવરકર જ્યારે એ પોતાના દેશની વિભાવના શોધે ત્યારે યુરોપની આઈડિયા એમાં આવતી હોય છે, અને એનાથી એક સ્વદેશની ભાવના એની અંદર પણ એ આવતી હોય કે એમાં આવી રીતે એક હોવું જોઈએ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ થિંગ ધેર. ઓકે, સો ગુડ પોઈન્ટ ધેર ફોર ધીસ. એન્ડ યસ, એનીબડી એલ્સ? સર, હા, યસ. I found some more point from the New York Times. He tells that Indian nationalism is a rare animal indeed. It is not based on language, geography, ethnicity, and also or not based on religion. Indian nationalism is the nationalism of an idea, the idea of an ever land that is greater than the sum of its contradictions. So I'm not able to understand that how it will be the rare animal. So when we see Indian nationalism, ભારતની ફ્રીડમ માટેની સ્ટ્રગલ, એમના પાયામાં જ્યારે આ વિચારો હતા, મહાત્મા ગાંધી, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર and many, so their idea was
about Suraj rather than Swaraj. The idea was Suraj, that is good governance, not Swaraj, that is our governance. એમનો વિચાર એ બ્રિટિશને એમ કહેતા કે તમે જેમ તમારા દેશમાં રાજ કરો છો એમ જ અમારે ત્યાં રાજ કરો, જેમ તમારા લોકો માટે નિયમ છે એવા જ નિયમ અમારા માટે હોય. અહીંયા તમે સ્કિનના આધારે નિયમ બનાવો છો. ગાંધીજી's fight in Africa was for this. એમણે ત્યાં આફ્રિકામાં, સાઉથ આફ્રિકામાં એવો નિયમ કાયદો કરે છે કે જે લોકો વ્હાઇટ નથી એ બધાએ આઈડેન્ટિટી કાર્ડ ખિસ્સામાં રાખવાનું, અને જ્યારે કોઈ બતાવે ત્યારે આઈ કાર્ડ આપવાનું. તો ગાંધીજી કે આવું ન હોય, રાખે તો બધા જ રાખશે આઈડેન્ટિટી કાર્ડ. ખાલી બ્રાઉન લોકો ને બ્લેક લોકો રાખે અને ગોરા ન રાખે તો કે ગોરા એટલે જ તમે ઓનેસ્ટ છો કે. આ બધા બ્રાઉન અને બ્લેક શંકાસ્પદ છે, એટલે એમણે એમના ચરિત્રનું પ્રમાણપત્ર ખિસ્સામાં રાખવાનું. ગાંધીજી ઓબ્જેક્ટેડ ટુ ધીસ, અને એમણે કહ્યું કે હું આ પત્ર આઈડેન્ટિટી કાર્ડ સળગાવીશ, અને જે લોકો મારી સાથે સહમત હોય એ સળગાવવા આવે, અને તમે જ્યારે આવશો ત્યારે આ લોકો મારવા આવશે, એની પોલીસ આવશે, આપણને મારશે, માર ખાવાની તૈયારી સાથે આવજો. અને એ જાય છે ત્યાં ચોરાહા ઉપર સળગાવે છે. બીજા લોકો પોલીસ આવે છે ગોરા, અને ખૂબ મારે પણ છે, ખૂબ મારે પણ છે. ગાંધી ત્યાં, એ તો બહુ યંગ હતો, ગાંધી વોઝ વેરી યંગ એટ ધેટ ટાઈમ, અને ત્યાં એ વકાલત કરવા ગયેલા સાઉથ આફ્રિકા. ત્યાં વકાલત, ત્યાં એ આ વાત શરૂ કર. એટલે બેઝિક પોઈન્ટ ઇઝ નોટ કે તમે ચાલ્યા જાઓ ને અમને રાજ આપી દો, સ્વરાજ કરીએ, એમ નહીં, પણ ગવર્નન્સ જે થાય એ સારું થાય, એમાં ભેદભાવ ન હોવા જોઈએ. દેટ ઇઝ સુરાજ, દેટ ઇઝ સુરાજ. ઇવન ટાગોર વોઝ ફોર ધેટ. ઇવન ઉમાશંકર જોશી, ઉમાશંકર જોશી જે આપણા ગુજરાતીના વિવેચક કાવ્ય, એમની પણ સાહિત્ય મીમાંસામાં આ વાત આવે કે આપણે ત્યાં પણ કે સાહિત્યની વિભાવના પણ આપણે ત્યાં, જેને એલિટ કહેવાય, ઉચ્ચ કાસ્ટના લોકો કહેવાય, તેમણે હાઈજેક કરી રાખી છે. એ લખે એને બહુ સારી સાહિત્ય કહેવાય, બીજાને નથી કહેવાતું. અને ભારતમાં તો એ એક સાહિત્ય ન હોય, અલગ અલગ પ્રકારના સાહિત્યો પણ અહીંયા લખાયેલા છે. તો ઇન્ડિયાને સમજવું, ઇન્ડિયન નેશનલિઝમને સમજવું, એમાં એક ધર્મથી વાત ન ચાલે. વાય? બીકોઝ આપણે ત્યાં એક જગ્યાએ એક વ્યક્તિ દેવ તરીકે પૂજાતી હોય તો એ જ વ્યક્તિ બીજા માટે રાક્ષસ પણ હોય. આઈ ગેવ યુ ધ એક્ઝામ્પલ, મહિષાસુર અને દુર્ગા. દુર્ગા મહિષાસુરનું એક્ઝામ્પલ કદાચ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા કરી હતી કે મૈસૂર જે શહેર છે એનું નામ મહિષાસુર ઉપરથી પડેલું છે, અને ત્યાંનો રાજા હતો, મહિષ એટલે ભેંસો નો પ્રોટેક્ટર હતો, અને ઉપરથી આર્યન રાજાઓ હુમલો કરે તો એમને બચાવતો, એમને બચાવ, એટલે એ એમના માટે દેવ સમાન, અને દુર્ગા એમના માટે એક પતિત સ્ત્રી તરીકે જુએ, જ્યારે બીજા લોકો દુર્ગાને એક માતા તરીકે જુએ. એટલે એક ધર્મથી પણ લોકો ને બાંધવા સહેલાથી, ભાષા દ્વારા પણ તમે ન બાંધી શકો, ભાષાનું વૈવિધ્ય, વી નો ઇટ વેરી વેલ ધીસ. એટલે અને અહીંની જે વિભાવના છે એ ખાલી બોર્ડર પૂરતી સીમિત પણ નથી. ભારત એ અફઘાનિસ્તાનમાં પણ વસે છે. ભારત, કારણ કે શકુની ને ક્યાંના હતા તો અફઘાનિસ્તાનના હતા. કંદહાર, જે કંદહાર શહેર છે અફઘાનિસ્તાનનું, એ ગાંધારમાંથી ગાંધારી આવેલી હતી. અને મ્યાનમાર થી લઈને ઇન્ડોનેશિયા અને શ્રીલંકા, ત્યાંથી લઈ અને ચાઇના સુધી ઇન્ડિયન ધર્મ, બૌદ્ધિઝમ બધું ફેલાયેલું છે. એટલે ભારત એ એક ભૌગોલિક રીતે સીમામાં બાંધી શકાય એવો દેશ નથી. એટલે એ વાત કરતા, જો ધેર પોઈન્ટ વોઝ કે ગુડ ગવર્નન્સ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ રાધર દેન અવર ગવર્નન્સ. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે થયું શું કે અવર ગવર્નન્સ તો થઈ ગયું, પણ ગુડ ગવર્નન્સ હજી નથી આવ્યું. ગુડ ગવર્નન્સ તો હજી આપણાથી લુપાછુપી રમે છે. સુરાજ હજી પણ આપણે એના માટે તડપીએ છીએ. એટલે ગોરા લોકો જયારે ટેક્સ નાખતા ત્યારે આપણે સંઘર્ષ કરતા કે ના, મીઠા ઉપર એટલો ટેક્સ ન હોય, આપણા વિવિંગ લૂમ્સ ઉપર તમે કપડા ઉપર ટેક્સ નાખો, એને બંધ કરો, એ ન ચાલે. આ બધી વસ્તુ, અમારી વસ્તુ તમે વેચી દો છો, અમારા ઉદ્યોગો વેચી દો, એને તોડી પાડો છો, એવું ન ચાલે. આપણે ખૂબ સંઘર્ષ કરતા. આજે ટુડે ધ થિંગ ઇઝ, આપણી ગવર્મેન્ટ પાછું આવું કરતી હોય, આપણા પર ખૂબ જ ટેક્સ નાખે આપણી સરકાર. એટલે હવે આપણે કોની સામે લડવાનું? સુરાજના સમયમાં તમારે આપણી સરકાર સામે લડવું પડે કે વાય ધીસ મેની ટેક્સ. આજે ગાંધી હોય તો એ પેટ્રોલ ડીઝલ સામે એની દાંડી માર્ચ કાઢે છે. જેને મીઠા સામે દાંડી માર્ચ કાઢી હતી, એ કદાચ આજે પણ એ રીતે કરે કે આટલો બધો ટેક્સ શું કામ, કઈ રીતે, શું હોય. ધ રીઝન ઇઝ સુરાજ, ગુડ ગવર્નન્સ ફોર પીપલ.
rather than our governance. So that is why this Indian nationalism is much different than all other forms of nationalism there. Okay? Sir, Yes. Yes. Yeah. his nostalgia is based on the selectiveness of memory. His perspective is distorted by exile. His views of what used to be home is diverged from the experience of home. So, selectiveness of memory, what it means to say? So when you make an argument where you are very selective, so in this speeches also, Shashi Tharoor is very selective of couple of things. And that's why I said this point કે એમનો કોન્ટેક્સ્ટ બહુ નક્કી છે કે એમણે ત્યાં એ જગ્યા ઉપરથી સામેવાળા વ્યક્તિને જવાબ આપે છે એટલે સિલેક્ટિવ છે. જો એમને એમ જ વાત કરવાની હોય એ જ મૂકે, બંને પક્ષ એ જ મૂકે, પણ બીજા લોકોએ બીજો પક્ષ મૂકેલો છે એટલે તમારે હવે એને કાઉન્ટર આર્ગ્યુ કરવાનું. So you are selecting a particular thing and then you are making your argument. As you know કે દરેક વસ્તુના હંમેશા multiple perspective હોય છે. But when you want to prove anything, you will use that example or that thing with one perspective. કારણ કે તમારે ત્યારે કંઈક એ સાબિત કરવું છે એટલા માટે તમે એ દ્રષ્ટિકોણથી જુઓ. એટલે એના વિવેચક કદાચ એમ જોઈ શકે કે આ એકદમ સિલેક્ટિવ વાત કરી છે એટલે એમાં એક શબ્દ વાપરે સિલેક્ટિવ મેમરી. સિલેક્ટિવ એટલે તમારી મેમરીમાંથી અમુક વસ્તુ સિલેક્ટ કરીને મૂકો છો. એ માનવ સ્વભાવનો ભાગ છે, માનવ વર્તનનો એક ભાગ છે. અને ક્યારે બને આપણી સાથે જોવું હોય તો જ્યારે અચાનક કોઈ સાથે આપણા સંબંધ બગડે, ઘણા સમયથી બહુ સારા સંબંધ હોય અને અચાનક જ્યારે સંબંધ બગડે ત્યારે આપણી મેમરી એની સાથેનું રિલેશન જોવા પાછળ જાય અને ત્યારે એ સિલેક્ટિવલી શોધે કે મેં આના માટે અહીંયા મદદ કરી હતી, ત્યાં મદદ કરી હતી, આટલી મદદ કરી હતી અને આણે તો મારું એટલું પણ ન રાખ્યું કે એ સિલેક્ટિવ મેમરી થતી હોય છે. ત્યારે આપણે હંમેશા પાછળ જઈને જોઈએ ત્યારે એક સિલેક્શન કરીએ મેમરીમાંથી અને એ આ રીતે એ પરિસ્થિતિ જન્ય આપણે સિલેક્શન કરતા હોઈએ કે આજની સ્થિતિને જોઈને હું પાછળ ઉપર જોતો હોઉં અને I can't be totally transparent in that. That is this point of selection of memory that comes there. Yes, any other points? No, sir. Now it is clear. Yes, sir. Yes. Yeah. Okay, sir. May I? Yes. Yeah. In his Oxford speech, he talked about slavery. In 1833, when slavery was abolished, compensation of 20 million pounds was paid, not as a reparation to those who had lost their lives or who had suffered, but to those who had lost their property. Yes, yeah. So you want to ask anything or you are making a point? Sir, I am making a point here. Okay, yes. See this word reparation, which he is repeatedly using, which is a central point of discussion in this Oxford Union talk also. Reparation. And reparation means a kind of compensation. વળતર, કોઈ પ્રકારનું વળતર. કોઈ યુદ્ધ થાય તો પછી યુદ્ધનું એક વળતર. Compensation for war, amendments or repair માટેનો ખર્ચ, એને reparation કહેવાય છે. So the basic point is કે બ્રિટને ભારતને રેપરેશન કરવું જોઈએ કે નહીં, કેટલું એને વળતરની કિંમત ચૂકવાય, એને જેટલું પ્રોપર્ટી એની લૂંટ મચાવી હતી તો એ અત્યારની કિંમત પ્રમાણે એ કેટલા રૂપિયા આપણને આપે તો એ વળતર પૂરું થયું કહેવાય. That is the point. This and then in that he referred કે જ્યારે સ્લેવરી એબોલિશ થઈ ત્યારે રેપરેશન્સ જે આપવામાં આવેલા હતા એ પેલા સર થોમસ જેવા લોકોને, જે મેન્સફિલ્ડ પાર્કમાં સર થોમસનું પાત્ર આવે છે, એવા અમીર લોકોને કે તમારા પ્લાન્ટેશનમાં હવે મજદૂરો નહીં રહે તો તમને જે લોસ થશે એ લોસ એમને આપવામાં આવેલો હતો. એ રકમ અમીર લોકોને આપવામાં આવેલી, નહીં કે જે ગરીબ ડિપ્રાઇવ્ડ લોકો હતા એ લોકોને. That is his point he is making. But reparation is a very important point here, and that is that question કે આટલા વર્ષો 100, 150, 200 વર્ષ સુધી જે લૂંટ ચાલી, એક તરફી લૂંટ ચાલી, રેપરેશન એનું વળતર
કઈ રીતે એ આપી શકે, કેટલા રૂપિયામાં આપી શકે. એટલે કદાચ બ્રિટનમાંથી કોઈ કે ચલો ભાઈ હવે તમે હિસાબ લગાવો, પૈસા માગો, લો કેટલા પૈસા આપીએ એટલે તમારું બર્ડન અમારા ઉપરથી ઓછું થાય, કે કાલે તમે ઉઠીને પાછા કયો નહીં કે તમે હજી અમને લૂંટી ગયા છે, બોલો શું જોઈએ કે કેટલું અમે આપી દઈએ. એવી વાત થાય તો એનો હિસાબ કેમ લાગે, એનો હિસાબ કેમ કરી શકાય. So that is the point. So there he says કે આનો હિસાબ પૈસામાં ન હોય. આ જે વસ્તુ થઈ હિસ્ટોરિકલી, he also makes a point કે આજે બ્રિટનમાં રહેતા લોકોને તો પણ એનાથી દુઃખ હોય. એને પણ એમ થતું કે આ અમારા પેરેન્ટ્સે જે કરેલું એ ખોટું હતું, એ પણ એને હોય ઘણા લોકોને. બીકોઝ હિયર મેની પીપલ આર those who are from Britain, બ્રિટનના દર્શકો છે ત્યાં, એ પણ બહુ આનંદથી એ વસ્તુને સ્વીકાર કરે છે, તાળીઓ પાડે છે, સ્વીકારે છે કે ના એ વાત બરાબર. એને કોઈ શશી થરૂરને કઈ યુકેમાં ટ્રોલ નથી કરતું કોઈ, અથવા એવું નથી કહેતું કે આને હવે યુકેમાં આપણે આવવા જ નહીં દઈએ, આ વ્યક્તિ હવે યુકેમાં આવશે તો આપણે એનો લિંચ કરી નાખશું, એવી કોઈ વાત નથી. એની સામે કોઈ ટ્વીટ ઉપર લોકો તૂટી પડ્યા હોય, એવું નથી થતું. શશી થરૂર એટલે એ લોકો સ્વીકારે છે કે એની વાત સાચી છે, આપણા વડવાઓની ભૂલ છે કે જે લોકો જે તે સમયે કરતા અને માનતા કે આ જ સાચી રીત છે. સો he says કે આ રેપરેશન્સ એને પ્રિન્સિપલ્સમાં સ્વીકારવાની જરૂર છે, કે એનો એ રૂપિયા દ્વારા આ ક્યારેય ચૂકવી ન શકાય, પણ લોકો એને એક્સેપ્ટ કરે કે હા આ ભૂલ હતી. એ એક્સેપ્ટન્સ એ જ એનું રેપરેશન છે. અને એના દ્વારા જ આપણે એ કહી શકીએ કે આવી ભૂલ બીજા કોઈ લોકો ન કરે. આ યાદ રાખીએ આપણે બધા જ, જેમને કરી છે એ પણ યાદ રાખે, અને શક્ય એટલી એટલે એપોલોજેટિક ભાવ સાથે મદદ થાય એટલી કરી શકાય. અને એમાં કોઈ એક સમયનું ચૂકવણું થઈ શકતું નથી. આ બધી બાબતોમાં બહુ એમના ઊંડા સાયકોલોજીકલ રિપરકેશન્સ હોય છે બધાના. પણ ધીસ પોઈન્ટ કે પ્રિન્સિપલ્સમાં એ વસ્તુ સ્વીકારવામાં આવે અને લોકો યાદ રાખે કે આવું પાછું ન થાય. આવી આ દિશામાં આપણે જતા હોય તો આપણે યાદ રાખીએ અને ઊભા રહીએ, વિચારીએ કે આનાથી આવું થશે તો. That is the point he says. And he says કે મને કદાચ આપવું જ હોય તો he suggest £1 a year, દર વર્ષનું £1, અને એ 200 વર્ષ સુધી ચાલુ રહે. દર વર્ષે £1 બ્રિટન આપે ઇન્ડિયાને, અને 200 વર્ષ સુધી આપે. ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે 200 વર્ષ યાદ રહે કે આ જે ઘટના બની કોલોનિયલિઝમની, તેમાં સારું હતું, ફાયદો થયો છે ઇન્ડિયાને પણ, કોલોનીઝને પણ. અર્બનાઇઝેશન થયું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન થયું, લેંગ્વેજ, ઓલ ધીસ થિંગ, પણ ફક્ત ફાયદો થયો એ જ સત્ય નહોતું. એમનું એક બીજું વાયોલન્સનું સત્ય પણ હતું, રેસિઝમનું સત્ય હતું, એક્સપ્લોઇટેશનનું સત્ય હતું, એમને ગરીબ બનાવવામાં આવ્યા છે એ પણ એમના સત્યો હતા. એ યાદ લોકોને રહે. That is more important in this context here. મોરલ ડેટ, મોરલ આ એક બહુ મોટું નૈતિક બર્ડન છે. નૈતિક એક બર્ડન છે કે જે આખા સમાજે એને એમની સાથે જીવવું જ પડે, અને બને એટલી મદદ કરવી પડે, બને એટલી જગ્યા ઉપર જે થઈ શકે એ એમણે કરવું પડે. That is what he says. And he says in interviews also કે બ્રિટનના લોકોએ આ વસ્તુને બહુ સ્પોર્ટિંગલી સ્વીકારી. એમણે એક્સેપ્ટ કર્યું કે ના બરાબર છે, આમાં કંઈ ખોટું નથી. આ વાત પણ સાચી છે, આ પણ અમારે. અને એક બીજા ઇન્ટરવ્યુમાં, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોટ ગિવન હિયર ઓન ધીસ બ્લોગ, he is talking with a very young novelist, કોઈ લિટરરી રાઇટર છે, કોઈ યંગ લેડી છે, એની સાથે એ ચર્ચામાં છે. ત્યારે એ યંગ લેડી કહે છે કે આવું બધું ઇતિહાસ હતું એ તો અમને ખબર જ નથી. અમારી સ્કૂલ બુકમાં આવું અમને નથી ભણાવ્યું કે અમે આવા અત્યાચારો પણ કર્યા છે બ્રિટનને. તો કે આવું પણ અમને ભણાવવું જોઈએ કે અમે કેવા અત્યાચારો કરેલા છે, એ પણ આપણે સ્કૂલ બુકમાં હોવું જોઈએ, જેથી લોકોને એ પણ ખ્યાલ આવે કે એ પણ હકીકત છે. સો that is how it is taken. એટલે એમને એક સેન્સ ઓફ ફેર પ્લે પણ દેખાય છે કે બ્રિટનના લોકોએ એક સેન્સ ઓફ ફેર પ્લે પણ દર્શાવી છે, આ વાતને સ્વીકાર કર્યો છે. એને આમંત્રણ આપે છે ત્યાં બોલવા માટે, મીડિયા હાઉસ પણ એને આમંત્રણ આપે છે. અને કોઈ આજના સમયમાં તો જે રીતે આપણે જોઈએ કે કોઈ સેજ પણ ઉતરતું બોલે એટલે તરત ટ્રોલ કરવા માંડવામાં આવે છે, ટ્રોલ કરવામાં આવે છે, એની પાછળ પડી જાય છે, અને દેશદ્રોહી કહેવામાં આવે છે, અને ખૂબ જ ખરાબ નામ એમની પાછળ આપવામાં આવે છે. પણ આવું ત્યાં શશી થરૂર કે સલમાન રશ્દી પણ આવું કહે છે, ત્યાં બ્રિટનમાં જ રહીને કહે છે.
સલમાન રશ્દી, પણ આવું થતું નથી. દેટ ઇઝ સમથિંગ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, કે હજી આપણે પાછું હજી શીખવાનું છે બ્રિટન પાસેથી. હજી આપણ કે આવું પણ આપણે ઘણું બધું શીખવાનું હજી બાકી રહી જતું હોય છે. કારણ કે આપણે ભારતમાં પણ ઐતિહાસિક રીતે આપણે ઘણી બધી કાસ્ટની સાથે આ જ પ્રકારના અત્યાચારો કર્યા છે. વાયોલન્સ, એક્સપ્લોઇટેશન, એનું શોષણ કર્યું હોય, આર્થિક શોષણ કર્યું હોય, સામાજિક શોષણ કર્યું હોય. આવો આપણો પણ બહુ જ ઊંડો ઇતિહાસ છે, જેમાં મોટી મોટી વાર્તા તરીકે આપણે કર્ણને કે એકલવ્યને આપણે યાદ કરીએ મોટી વાર્તા તરીકે, પણ આવું વર્ષો સુધી આપણે ઘણી બધી કાસ્ટના લોકો સાથે આપણે ખૂબ કર્યું છે. એટલે એને આપણે થોડું એનું રેપરેશન થોડુંક રિઝર્વેશન આપીને કરતા હોઈએ તો એમાં કાંઈ આમ જોઈએ તો ખોટું નથી, એમાં કશું જ ખોટું, એનો અધિકાર બનતો હોય અને એ ખુલ્લા મન સાથે સ્વીકારવું જોઈએ લોકોએ જે એનો ભાગ બનેલા હોય જે તે સમય હિસ્ટોરિકલી સમજ સાથે. તો જેમ બ્રિટનના લોકો ફેર પ્લે રાખે અને સ્વીકારે કે ના ધીસ ઇઝ ધેર, તો એ રીતે એ સ્વીકારવું જોઈએ. અને હિસ્ટોરિકલ રોંગને તમે સાચું કઈ રીતે કરી શકો, કયા બેનિફિટ્સ આપી શકો, એ ખુલ્લા મને સ્વીકારવા પડે બેનિફિટ્સ. દેટ ઇઝ નેસેસરી, દેટ એ બહુ જરૂરી, જે આપણે એ રીતે શીખતા નથી. આપણે ત્યાં યંગસ્ટર્સને હંમેશા એ શીખવાડવામાં આવે કે રિઝર્વેશનથી ભારત પાછળ રહી ગયો છે, રિઝર્વેશનથી અન્યાય થાય છે, મેરિટને અન્યાય થાય છે. એ એક તરફી રીતે એક નેરેશન આપણી સામે મૂકવામાં આવતું હોય છે સતત. પણ એમનો પાસું આ બધું જોઈએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે હાઉ પીપલ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધ હિસ્ટોરિકલ રોંગ્સ. કારણ કે એ જે ઘટનાઓ બની ભૂતકાળમાં ત્યારે આપણે કોઈ નહોતા, નન ઓફ ધીસ પીપલ વેર અલાઇવ ઇન ધેટ, બટ ઇટ ઇઝ હિસ્ટોરિક. એના ફાયદા પણ બધાને મળતા જ હોય છે. જેમ ગેરફાયદા થતા હોય એમ એના ફાયદા પણ અનેક લોકોને એ રીતે મળી જ જતા હોય છે. આપણને ખ્યાલ નથી હોતો કે બેનિફિટ્સ આપણને કઈ રીતે મળતો હોય છે. જેન્ડરમાં એ બહુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે એ છોકરાને ખબર નથી હોતી કે એને છોકરા હોવાથી કેટલા ફાયદા મળી જાય છે, એને કેટલા બધા બેનિફિટ્સ ખાલી છોકરો હોવાથી સમાજમાં મળે છે. પેટ્રિયાર્કલ સમાજમાં એ છોકરાને ખ્યાલ ના હોય, પણ એ બારીકાઈથી જુએ તો એને ખ્યાલ આવે કે જો આની જગ્યાએ હું છોકરી હોત તો આટલી બધી વસ્તુ હું ન કરી શકત, આમાંની ઘણી બધી વસ્તુઓ મારા માટે મુશ્કેલ હોત, એના માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હોત, મનાવવા પડ્યા હોત લોકોને, ત્યારે હું એ પ્રિવિલેજ પોઝિશન એ છોકરાને એમને મળી જતી હોય, પણ એને એ ખ્યાલ નથી. એ તો જ્યારે કોઈ નોકરીમાં એમ જોઈએ કે આ પેલા સ્ત્રી માટે અનામત જગ્યા મૂકી છે, સ્ત્રી માટે અનામત જગ્યા હવે મૂકવામાં આવે છે. અને બીજી જગ્યા જે હોય એ ખુલ્લી જગ્યા હોય, જનરલ જગ્યા હોય, ત્યાં પણ સ્ત્રી સિલેક્ટ થાય અને સ્ત્રી અનામતમાં સ્ત્રી સિલેક્ટ થાય એટલે છોકરાઓ તૂટી પડે કે અન્યાય થયો કે અમારી જગ્યામાં છોકરીને નોકરી આપી દીધી. એ તમારી જગ્યા નહોતી, ઇટ વોઝ ઓપન ફોર ઓલ. એટલે ત્યાં છોકરો છોકરી કોઈ પણ નોકરીમાં આવી શકે, પણ ગર્લ્સની અનામત જગ્યા હોય ત્યાં ગર્લ્સ જ આવી શકે, ત્યાં છોકરી જ આવી શકે, ત્યાં ના. પણ પેલી જગ્યા છોકરા માટે એકલા માટે ખુલ્લી થઈ જતી નથી, ત્યાં આવી શકે. જેમ જનરલ કેટેગરીની જગ્યામાં કોઈ દલિત પણ આવી શકે, કોઈ ઓબીસી કે ઈડબ્લ્યુએસ પણ આવી શકે, ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શન પણ ત્યાં આવી શકે, પણ એની જગ્યા એના માટે અનામત રહે. એ જેન્ડરમાં બહુ સારી રીતે સમજી શકાય. પેલામાં સમજવા જાય તો થોડી મનમાં ગડમથલો ઊભી થાય કે આવું તો અન્યાય કહેવાય, પણ જેન્ડરમાં જોઈએ તો ખ્યાલ આવે કારણ કે જેન્ડરમાં હજી આપણે સ્પષ્ટ રીતે હવે જોઈ શકીએ છીએ કે કઈ રીતે ડિસ્ક્રિમિનેશન અલગ અલગ રીતે આપણે કરતા રહ્યા છે. તો એ રેપરેશનની વાત જે કરે કે અંગ્રેજ આનું રેપરેશન કઈ રીતે કરી શકે, બસ એ સ્વીકારે એ વસ્તુ, એન્ડ ધેન કીપ્સ ઓન ગિવિંગ સ્પેસ એના માટે. જો કે ઇંગ્લેન્ડે એક કોમનવેલ્થ કરીને એક ફંડની રચના કરી છે, કોમનવેલ્થ નામના એક ફંડની રચના કરી છે, કોમનવેલ્થ. અને આ બધા જ દેશો કે જ્યાં એ રાજ કરતા હતા એ લોકોને માટે સેમિનાર હોય, સ્પોર્ટ્સ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આખું રમાય છે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ. એમાં એ જ દેશો ભાગ લેતા હોય જે અંગ્રેજો ના તાબામાં હતા. તો એમના માટે ફંડિંગ ને ખૂબ આપે છે, ત્યાં સેમિનાર્સ કરે, પોસ્ટકોલોનિયલ સેમિનાર્સ ઇંગ્લેન્ડમાં થાય, સ્પોન્સરશિપ આપે બધાને. પેલા તો એરોપ્લેન ટિકિટ આપીને બોલાવતા, અને આપણા થોડી આગલી પેઢીના લેખકો અંગ્રેજોના બધા અંગ્રેજી લખતા ત્યાં જતા, અને ત્યાં જઈને સેમિનાર પેપરમાં એ જ વાંચવાનું કે તમે અમારું કેટલું નુકસાન કર્યું છે. આપણે ત્યાં એ જ ખર્ચ આપે, એ જ ભોજન આપે, રહેવાની વ્યવસ્થા એ કરીને આપણે ત્યાં જઈને શું કહીએ કે તમે અમારું કેટલું બગાડ્યું છે,
તોય એ લોકો એ કરતા પણ હતા અંગ્રેજ લોકો. That is very interesting. એ પણ બહુ એક મહત્વની બાબત કે we will give you still space to speak, to vent out your anger. એ રીતે પણ તમે historically wrong ને સાચું કરી શકાય. એક very interesting way it is there, which still India has to learn in different ways. Okay, yeah, yes, anything? Yes, Kishan has put a comment. Yes, yeah. Sir, Niall Ferguson. The person tells that Niall Ferguson. This person tells that Indians paid for the privilege of being ruled by the British, and I found that this person is not favorite for Tharoor. And why he is not favorite for? No. Yeah. What is the context? Can you share that link? That part which you are reading. I have write down this on my notes. But I have to read the context. Is it in any of the videos or what? No, sir. It is the blog on Shashi Tharoor. So that link I will have to read. What is the context in which it is said? Okay, sir. I will share. That you can share the link, so then I can read and see that. Yes, sir. Kishan as posted has mentioned that Britishers impoverished India by looting raw materials and transferring them to England. So in our mind, one question is, can it be said that industrial revolution wouldn't have taken place if India wouldn't have been colonized by British Empire? So see, Tharoor again says the British is based on the deindustrialization. Well, yes, it will be too extreme to say that industrialization might not have happened at all without this. It might have happened without India also. But in British industrialization, because it is industrialization happens everywhere in the entire European, and we were by and large not ruled by Spanish people. Portuguese were there, but in small pockets only. French were also not very much here, but they were in other part of the world. If you go to Africa, then they were French colonies. French, their people speak French language. If you go to Latin America, Spanish, Spain, and that also were the colonies also. So from there also they might have got benefit, and industrialization might still have happened in that context also. So we can't say that it might not have happened at all. That we cannot say. But yes, in a way that the way industrialization happened in England very fast, very quickly, somewhere breaking down of mills and handlooms in India also played a vital role. You did not support the local handlooms, local weavers, and then you just gave us the finished product. તૈયાર માલ તમે આપ્યો ને અહીંયા લોકો જે મજદૂરી કરીને કામ કરતા હતા એ મિલ તમે તોડી નાખી. આર્થિક રીતે એમને ન સસ્ટેન કરી શકે એ રીતે એમને તોડવામાં આવે, એટલે પછી પેલે બ્રિટનને ફાયદો થાય. એ રીતે ફાયદો થયેલો છે, થયો હોઈ પણ શકે, અને એ હકીકત આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. And so એના માટે શશી થરૂર શું કહે છે? He uses this word કે બ્રિટન એક પ્રાઇવેટ કંપનીની જેમ કામ કર્યું, પ્રાઇવેટ કંપની જેમ કામ કરે એમ એમણે કામ કર્યું, અને ઇન્ડિયન ટેક્સ પેયર્સના પૈસા પણ લીધા, અને કંપની તરીકે પણ બેનિફિટ લીધો, અને જ્યારે લોસ જાય ત્યારે પછી એને ટેક્સ પેયરના પૈસામાંથી મદદ પણ મળે. એટલે પ્રાઇવેટ કંપની આ રીતે કામ કરે, અને એ રીતે એમણે વિકાસ કર્યો. Now see, a very interesting point, because that we can see today also. આજે આપણે જોશું કે ફોર એક્ઝામ્પલ BSNL એટલે શું? તો BSNL એટલે સરકારી કંપની, આપણી બધાની કંપની. ઇટ ઇઝ અવર કંપની. એ કંપની તો એ અત્યારે સતત ઇમ્પોવરિશ થતી જાય છે, એ ગરીબ થતી જાય છે, અને એની સામે પ્રાઇવેટ કંપની અમીર થતી જાય છે. And you see the same system, એ જ સિસ્ટમ અહીંયા કામ કરે છે, જે બ્રિટનમાં એના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશનમાં કામ કરતી હતી, અને બ્રિટન એક કંપની તરીકે અમીર થતું હતું, અને અહીંની બધી કંપની ગરીબ થતી હતી, આપણી અહીંની કંપનીઓ. એ જ રીતે આજે BSNL એક એક્ઝામ્પલ છે કે એમાં એ કઈ રીતે એને ઇમ્પોવરિશ કરવામાં આવે અને પ્રાઇવેટ કંપનીઓ એ બેનિફિટ લે અને એનો વિકાસ થતો જાય. The same system is operating there also, and
અને જે પાવરમાં રહેલા લોકો પ્રાઇવેટ કંપની સાથે મિત્રતા હોય તો એ એવી પોલિસી બનાવે કે એમને બેનિફિટ થાય. ત્યારે તો પાવરમાં એના જ લોકો હતા, એ જ લોકો પાવરમાં હતા, એટલે આસાનીથી એવી પોલિસી બનાવી શકતા કે આપણી બ્રિટનના લોકોને ફાયદો કેમ થાય અને આ લોકોને ફાયદો ન થાય. એન્ડ ધેટ વોઝ ધ પોઈન્ટ કે આપણા ફ્રીડમ ફાઇટર્સ લડતા હતા. ગાંધીજીને એ એટલે આની સામે લડતા હતા કે તમે આ જે કાયદા કાનૂન બનાવો છો એ બહુ ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ છે, એ અમને બહુ અન્યાય કરતા છે, અમારી પર ખૂબ જ ટેક્સનું બર્ડન વધે છે અને એ ફાયદો તમને વન સાઇડેડ થાય. આ કાયદાઓ ન ચાલે. તો એ બોમ્બ કે બંદૂક ગોલે તો એને કાંઈ ન થાય, એનાથી કશું જ ન થાય. યુ હેવ અ બેટર વેપન ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધીસ સિસ્ટમ ઓલ્સો. So this all Sardar Patel, Nehru, Gandhi, they were much smarter people to fight with this rather than the people who were on the side of the violence also. But we also want to see the part of the violence also. We also is a very interesting part. And in Rang De Basanti on Monday, we are going to discuss that part also, that part of the freedom struggle also. We are going to see. So that way we have to see industrialization બરાબર એ રીતે થયેલું, એના વગર પણ થઈ શક્યું હોત. And this and yes, what is this? Yeah, so in which blog you are reading this, Bhumika? Sir, this second link this reference is not in a blog. I forgot about it. Second link, okay. What was your reference? Yeah. Yes, sir. This Niall Ferguson is the person that tells he tells that Indians for the privilege of being ruled by the British, and he is not person for Tharoor, and why he is not favorite for him. Yeah. Okay. You have to read who is Niall Ferguson. Yes, you got the point. And what has he written? What is his point of view? That you will have to see. That what is his viewpoint and how he is looking. Then you will see that what is his problem with Shashi Tharoor or Shashi Tharoor's viewpoint here. Let me find that line. Ferguson, Niall Ferguson. So yeah, what you are asking is that Niall Ferguson not one of Tharoor's favorites. Yes, sir. So you want to ask that why is he not favorite? Yes, sir. That question. No? So in his speech also he is commenting about he is Niall Ferguson is a Scottish American historian. Yes, Scottish American historian who also wrote about this imperialism, British imperialism, American imperialism, and about those things. And this is one of his book is Empire: How Britain Made the World Modern. How Britain made the world modern. That is, so his argument is that Britain, by ruling over the world, made entire world modern. Otherwise, the world would have been much in the darker age had they not ruled over the world. That is his point there. So obviously you can understand now that he might not be the favorite of Shashi Tharoor. Shashi Tharoor's argument is that Britain made everybody poor. They made everybody poor. Yes, sir. Yes. And Niall Ferguson in his work Empire: How Britain Made the Modern World wants to argue that Britain made the world modern. It was good that British ruled over this part, and these parts are benefited because of that also. So partly his argument also is right. You can't completely deny that argument. In modernity of India, that also plays a vital role, that argument.
Niall Ferguson also is of the viewpoint that it is the West who has given democracy to the world. પશ્ચિમ એ બધા દુનિયામાં બધે એક આજની ડેમોક્રેસી આપી છે. આજે જે as we know, constitution is written by Baba Saheb Ambedkar, but it is by and large a copy of British constitution also. So many things are similar, and or if not similar, the model is British constitution. The model is that, and over that we have written. So our democracy, the way it is, constitutional democracy also is coming from the Western model. Western model also it is coming. So Niall Ferguson argues in that way about that. So those people who are studying in post-coloniality, this aspect that America is problem, Britain is problem, European countries are problem, against all those people, Niall Ferguson keeps on arguing and writes history that, well, you argue in that way, but there are this streak also. You have become modern, you have become better off, well off, because of this cross-cultural interactions, and you are benefited also out of that. So on that ground, so their points are not meeting. What Shashi Tharoor argues here in this work is not meeting with what Niall Ferguson wants to make as a hypothesis. Yes, does that make a point? Yes, Bhumika, you got it? Yes, sir. Yeah. So that is the way that when you have a doubt on one of the things, you search about that person, and Google will give you something, and then you will go through some information about that person, and suddenly you will strike that, well, maybe because of this or that, things might be there. So you have to touch upon cross references. When we do self-learning, we have to touch upon all these cross references, and internet is helping us a lot nowadays. Internet helps us a lot in very quickly referring to a couple of things, and we can come down to the conclusion that this is what maybe the reason for what I am reading here in this context. Use internet for all this purpose. Keep on searching, cross searching, verifying, so we can learn on our own also. Yes, anybody else? Any other points to be made here in this context? Any comments? Aditi also has put a comment. Is there any question also along with that, or just a comment? If there is also a question, then I will read and try to answer your comment. Okay. Yes. Any questions then in this part? Okay, just a comment. Then okay, fine. Yeah. Okay. So in conclusion, we can see that when we look at how colonizers represented the colonies, they always try to take one side of looking, that how we benefited you. That only side is there. And then when the second phase, self-exploration happens, when we start looking at ourselves in this, and then we start questioning. The things, and we try to say that, well, what is your narration is half truth. There is other side also. But you can't say it is completely untrue. It is not that it is completely wrong. That also we cannot say. Because, say, for example, if India is better off in this modern world, in 21st century, like Silicon Valley, for example, if you see Silicon Valley revolution, and many Indians got chance to become a part of America's IT revolution, information technology, computer revolutions, and so many Indians participated in that. Why that happened? Because we were having this international standard of IITs, which were started during the time of Nehru, IITs and English education system, because of which you were ready. And so when that was happening, we were ahead of Chinese people. We were ahead of them.
because Chinese were still not having that command over English language as Indians were having, and we got that advantage. Now even the Chinese have started learning English language. Now they are learning a lot English language, and they are in large number in America and everywhere also. But advantages also, but always there is always other side also, which is also very necessary to see. And in power structure, we see that whenever Raj Satta is doing anything for the people, it is normally for their benefit first. It is always for their benefit first. So railway or post and other things were for their benefit first, then for the other people also there. Yeah? So and then cross-cultural interactions obviously becomes very interesting to see how a lot many things are taken and given in one or the another ways in this thing. Shashi Tharoor tries to argue that this era was an era of darkness for us, was an era of complete darkness for us, and he is doing a selection, a specific selection to prove his point. That also he is doing. Many of his arguments are rhetorical also, so it may not be completely relied upon. He says rightfully that this GDP, this number of people, that is fine. That is a true picture of what he is presenting. That also, but it doesn't mean that everything was wrong only. Everything was wrong only. That also cannot be taken into consideration. There was always cross-cultural interactions in this conflict also. Okay? But a good point that he is making, very convincingly he makes those points to reply to the British and asking for reparations in terms of principles, moral debt, this, and that is to be remembered. Okay, તમે તમારી જાતને ત્યારે મોરલ સુપિરિયર માનવા માંડો કે અમે બહુ સારા છીએ, ત્યારે આ યાદ રાખવું કે ના, તમે સાવ સારા નહોતા. તમે લોકોએ ખૂબ અત્યાચાર કરેલો છે, એ યાદ રાખવાનું છે. એટલે તમે તમારી જાતને મોરલ સુપિરિયરિટીમાં ન મૂકી દો. એટલા માટે આ હિસ્ટોરિકલ યાદગીરી સાથે બાંધીને રાખવાની છે. એટલે 1 પાઉન્ડ પર યર 200 વર્ષ સુધી હોય તો 200 વર્ષ સુધી લોકો યાદ રાખે કે ના, આપણે પણ પાપી હતા, આપણે પણ હિંસા કરતા હતા, આપણે અત્યાચારો કર્યા છે, આપણી અમીરીમાં કોઈનું ખૂન છે, કોઈનો પસીનો છે, કોઈને આપણે ખૂબ નીચોવા છે, કોઈની સાથે બહુ અન્યાય કર્યો છે, અને પછી આપણે અમીર થયા છે. એ યાદ રાખવાની વસ્તુ છે. એ આપણી આવનારી પેઢીને કહેવાની વસ્તુ છે કે આપણી અમીરાઈમાં આપણી મહેનત તો છે, પણ મહેનત સાથે આપણે લોકોને લૂંટ્યા પણ છે, આપણે લોકોને નીચોવા પણ છે. એ પણ આપણે યાદ રાખીએ. That is what Shashi Tharoor makes a very interesting point here. Okay, so with this final remark, we end this session. With this session, let us end, and after a small break, we are meeting again.